హలో నమస్తే. ఈ వీడియో ద్వారా మీకు సామ్సంగ్ యూఫ్లెక్స్ బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ రిపేర్ చూపించబోతున్నాను. ఇది వాటర్ డ్యామేజ్ హెడ్సెట్. ఇది యాక్చువల్గా వాటర్ ప్రూఫ్ హెడ్సెటే, బట్ కస్టమర్ వారంటీ క్లెయిమ్ చేయడానికి సామ్సంగ్ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే రిజెక్ట్ చేశారు. బట్ ఐ డోంట్ నో ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు అనేది. సో దీన్ని రిపేర్ చూపించబోతున్నాను మీకు. సో ఈ హెడ్సెట్లో యాక్సిడెంటల్గా వాటర్ స్పిల్ అయిపోయింది ఛార్జింగ్ జాక్ దగ్గర. సో ఇంకొక 2-3 ఏరియాస్లో కొరిజన్ అయితే కనిపిస్తుంది నాకు. సో ఈ బోర్డ్ని ఓపెన్ చేసి మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ డివైస్లో మనం చేసింది జస్ట్ ఐసోప్రోపైల్తో క్లీనింగ్ మాత్రమే. సో క్లీన్ చేసిన తర్వాత సో ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదో అనేది ఇప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టి చెక్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్. సో చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది. జనరల్గా అయితే ఛార్జింగ్ ఏసీ కానీ బ్యాటరీ కానీ పోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి వాటర్ డ్యామేజ్ డివైజెస్లో. బట్ దీంట్లో వాటర్ స్పిల్ అవ్వడం వల్ల ఇది క్లీనింగ్తో పనిచేసేస్తుంది. సో ఈ బ్లూటూత్ డివైస్ని ఓపెన్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అండ్ మీరు మీ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు చాలా సింపుల్గా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మీ సురేష్ బాబీ సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.